Hi, hello everyone, and welcome back to my YouTube channel, Spotify Learn. Today, I'm here with the video of next module of DDCO subject, that is about the module 3. Let's discuss without further wasting time. If you're watching my channel without subscribing, make sure to watch the video after subscribing. Next, I'll be uploading all the modules, that is 4, 5 and all, even DSA and OOPS I'll be uploading. Now let's discuss about the module 3. First, what they have given, let's see without further delay. Okay, explain the basic operation concepts. This is one of the most repeated concept, okay, of the computer with a neat diagram. Okay, first, what are the parts that come is op code, that is operation code, and operands, okay, that are the performance, that is operations, and this is op code, and that you represent by this. Now you will have that are stored in memory and that are brought from memory to processor and okay, I'll be explaining in Kannada as well. ಇದು ಮತ್ತೆ specified operation ನ perform ಮಾಡುತ್ತೆ and the activity in a computer will be governed by ಅಂದರೆ some of the instructions if we give it will be performing ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು instruction ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸೂಚನೆ like that if we give it will be performing it. Now if we see it may be add loca, that is r not and all, and next it is added. I am not going very deeper into it because I don't want to waste your time also, because you guys have no time, as I have said. I'll be just briefing out so that you can remember. Now what are the steps that you follow is the first you fetch the information. This I'll be straying in English because these are the steps that you need to write it. Now next you will find the, that is operand location, that is from memory into the processor. Next you will add the memory operand and the to the contents of register r naught and store the sum r naught. Okay, main memory will have and mar mdr, and there will be a control panel, there will be connected a processor. ALU will be there, arithmetic logical unit. R naught, R1 up to Rn minus 1 will be the general purpose register, and PC will be there, and IR will be there in registers. Okay, next that is they have given about the briefing about the processor, IR control unit, PC, MAR, that is memory location, that are MDR. What are the MAR is nothing but memory address register, MDR is nothing but memory data register, that and all you can see. Now let's is about the processor clock, basic performance equation, clock rate, and the performance measurement. What is processor clock? They are controlled by a timing signal called clock. ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್. ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಟ್. ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅ ಮಷಿನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ basic steps, that each step can be completed in one clock cycle, that is one clock cycle you can complete. If you see next, let P is equal to length of one clock cycle and R is equal to clock rate. R na clock rate anta tagondu P na length of one clock anta tagondre P and R, the relation will be R is equal to P, that is R is equal to 1 P is nothing but R is equal to P, they both are equal ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವುದು ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಕ್ ರೇಟು. ದ ಟರ್ಮ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹರ್ಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಹರ್ಟ್ಸಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮೆಗಾ, and that is mega, right? Okay, m. And billion is denoted by prefix giga, that is GB, MB and all you say, right? That is in MB it is standing for megabytes, and GB you say that is gigabytes. Here M and G is taken here, you can remember like that. You should relate some of like concepts to remember in order, so that you cannot remember all the concepts at one, but you can relate it and remember it. Okay, now basic performance equation means you have to remember four terms, that is T, N, S and R. That is T is nothing but processor time required to execute a program, that is actual number of instructions that is executed, average number of basic steps, and the class cycle per second as we studied here, that is. And next is about the what are the equation, that is T is equal to, what are the relation means NSR, N into SR, okay, that is N into, okay. Next is this is equation, and for high performance the it must have the reduce, that is T must be less, and while reducing N and S, increasing R. N and S should be increasing while reducing R, okay, that is should happen to have high performance.
And next, the value of s is reduced if they are having small step basic steps. The value of r can be increased using a higher frequency clock. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಸ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಆರ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿರೋದಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, now care has to be taken while modifying values since changes in one parameter may affect other. ಒನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾರಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ರೇಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಐ ಸಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಫಸ್ಟ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ವಿಚ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಫಾಸ್ಟರ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಕ್ ರೇಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು, ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಿ. ಹವೆವರ್ ಇಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಅದು ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೀಡೆಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, that is the second thing that is come under clock rate. Now let's discuss about the performance measurement. It is taken by the time taken by the computer to execute a benchmark. That is, initially some attempts were made to create artificial programs and all to make a bench, that is SPEC, you remember, System Performance Evaluation Corporation. That is enough, and you can see here that is computed as flows. As now next you can see the addressing modes. They are the different types of modes of expressing also. They use an organization data structure to represent the data in computation. They have list, linked list, array and queue and so on. Translating high level language to assembly level language, using compiler to constants, local, global and all pointers, arrays. This definition you can read, I hope so. That is very easiest definition. If you understand, you will understand. Data structures definition also you will come to it. Okay, now next is first type of, that is, see, you can see here they have given another question, different types of addressing modes. That is, one is about the immediate. Okay, it is basically the explicitly in the instruction. That means you will give it in the instruction set. That is how you see, for example, move, that is you giving move, that is 200 r naught, that is place the value of 200 in the register r naught. If there is a register r naught, you have to place the value of 200. ಅಂದರೆ 200 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋ ರಿಜಿಸ್ಟರಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಸೋರ್ಸ್ ಆಪರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೋಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೆಂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತು ಆಪರೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಆಪರೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್. ಈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇಮು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇಂದ, ಇದೆರಡು ಯಾವುದರಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಏನಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಲೊಕೇಶನ್. ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜು. ಒಂದು ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಸ್ಟೋರೇಜು. ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂವ್ R1 to R2, ದಟ್ ಈಸ್ R1ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಟೆಂಟು. ಈಗ ನೀವು R1 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು R2 ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R2 ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೋಡ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೋಡ್ ನೋಡೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾವು ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೋಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, it is in a memory location that address is been given in the instruction, that is move LOC R2, that is move memory location of LOC into the R2, that is LOC into the R2 you are moving, that is the absolute direct mode. that is ಇದು ಒಂದು LOC ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ R2 ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ನೀವು absolute direct ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೋಡ್ನ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೋಡ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟು indirection and pointers. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಆಪರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಡ್ R1 R0 ಅಂದರೆ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಪರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if you have R0 it should be pointing to R1, that is R0 is pointing to R1, that is R1 is pointing to R0 here, that is
pointer. That is indirect method. Next is indexing an array, that is indexing that is having symbolic, that is explicit number representing numerical value and all. Next is about the base with index mode, that is second register will have base register ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರು. ಇದರಲ್ಲಿ R1 RI ಮತ್ತು RJ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, EA is equal to RI plus RJ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ array form. I hope you know the array. Data structures video will be also coming. For that, make sure to subscribe. Okay, now next is about the index and offset, that is index value. Okay, 3-dimensional array ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ RI RJ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ RI RJ ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಡು ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. This is one of the most important and most repeated question. This will be 100% short questions. So listen without skipping this. In a byte addressable system, each individual byte has a unique address. ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇವಾಗ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೀವು L1 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ನ L1 ಮತ್ತೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, L2 ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಯೂನಿಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಡೇಟಾ ಸಚ್ ಆಸ್ 16, 32, 64 ಬಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೆಮರೀಸ್ ಟೈಪು ಬೈಟ್ ಟು ಬೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಬಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಡೇಟಾ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಬಿಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬೈಟ್ ಅಡ್ರೆಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬೈಟ್ಸ್. ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯನಲ್ಲಿ ಲೋವರ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಎರಡೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋವರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಬೈಟ್ಸ್. ನೌ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್, you can write this example in your own. Okay, first what you will start, you will have a word address. Okay, I hope you know byte address. Okay, now this is also word address. This is the byte address. Now and here also 2 power k minus 4, 2 power k minus 4, and the word address from vary to 0 to 4, 0 to 4. What is the change here? Mainly it is having 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It is having continuously, that is in the normal way. This is having the reciprocal 0, 1, 2, 3, and here it is not coming 4. Okay, where it is coming, you can see here it is 4, 5, 6 and 7. Okay, it is from here to here 7. Okay, 1, 2, 3 and all. From here to, you will write it as here 3 and all. Okay, sorry, 4, right? 5, 6, 7. Okay, this is the way this is. You have to remember, this is little Indian. Little, I'll write lil. Okay, this is big. Okay, now it is having 2 power k minus 1. ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೀವು ಏನಂತ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಐ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಟ್ರಿಕ್, ಐ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೀಪರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಏನಂತಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ 4 ಬರ್ಕೊತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದರೂ -1 -1 3 2 1. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 1 2 3 4. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದರೆ 4 3 2 1. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 1 2 3 4. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯನ್. I hope you got this trick to remember. I have not gone deeper into any of the concepts because you guys have just a time to glance, and this is the time basically for revision for you all. But as you have not got sufficient time for the exam gaps, you can have this. Now next, let's see about the consider a 32-bit, that is integer they have given, that is the data type is the integer, that is having some hexadecimal value, and 4 bytes, that is 12, 34, 56 and 78, and the address you will get it as 1000, that is byte address, and the value what for it, that is 78, 56, 34 and 12, and that is written in the normal way. You can reciprocal that, you will get this big Indian. Okay, see, this is big Indian, that is written in the normal way, how they have given. Okay, and they have given the starting address is 1000, so you will take 1001, 1002, 1000, 1001, 1002, 1003. Okay, what are the assumptions, algorithm, what is followed, program and all, you can see. Next is about the, this is one of the model question paper repeated. Okay, this is model question paper. Write 1 address, 2 address and 3 address instruction for C A plus B array they have given.
Now what are the first memory operand that is denoted by A, and you have to load it to accumulator ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಬೈ ಬಿ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಎ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಷನ್ ವಿತ್ ಬಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಲೋಡಿಗೆ ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿವಾಗ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದ ಸೇಮ್ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಈವನ್ ಹಿಯರ್. ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತ್ರೀ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೂ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಮರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಿ ಇಂಟು ಸಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಈ ಎ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಕಾಪಿ ಇಂಟು ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ result value, that is C. This is here you will add the B value to this and this both C. I hope you're not getting. Okay, see first there is C. Okay, this is the resultant that is given in the third step. This is done. Now what they have added, that is operand denoted by B and perform addition with C. There is a B that is there and you have performed that addition with C. Okay, there is a B, you have performed addition with C and that is giving you the resultant, that is C. Again, now what you will have denoted by A and you will copy it into C. Okay, so now you are having A, B, C plus B and C. Next is 3 address, that is having A, B and you will add that and you will get A plus B. That is for 3 address instruction. Next is about the write a program to evaluate arithmetic. You can see here they have given 3 address instructions can operate on 3 operands, and third is the designation operand, multiplication, addition performed operation, that are what is performed. One address, that is what I explained in theory, is being given in the program. That is one address, it's having 2 operand which can have both source and destination. Here it is accumulation and here you can move, multiply, add. Here it is load, multiply, add, store. Then that is how it is 0. Now next comes is the branch instruction. What is branch instruction is it loads a new value into the program counter. ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೌಂಟರಿನ ನ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದು ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಫೆಚಸ್ and it will get the new address called the branch target. I hope you can understand this. Next is about this. You can have I plus 4, I plus 8, I plus 4 minus 4, I plus 4n, sum number 1, number 2, number up to n, sum n number 1, number 2 up to n, and this is the values and this is the loop it will be following. This is adding n numbers. This is for adding n numbers for s line, that is some nth line they have mentioned. Okay, now the last question you can see here is SPEC rating. The formula they may ask. Okay, the formula here, that is running time of the reference computer divided by running time of the computer under test. That is of the reference computer divided by ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ computer under test. That is pi from, it will lie, the value will lie from 1 to n SPEC. I hope you know the full form of here. If you don't know, you can go through this question, that is I'll show you. SPEC rating was there, right? Yeah, here system performance evaluation cooperation, and you can understand this easily. And it is having EC, that is for value I from 1 by n. Okay, that value lies from 1 to n, and if it is 50, the test is under 50 times, the ultra spark value will be 10. So the value of this will be computed geometrically, where n is the number of programs and geometrical mean is the nth root product of n numbers, how many numbers you have taken. I hope you understood this module clearly. It's all about the theory part. You can study easily and score maximum marks. And thank you for watching the video. Make sure to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. I hope the content which I am doing is more helpful. For the same PDF, you can DM me on Instagram. Thank you for watching the full video. Meet you on the next 4th module video. Until then, bye-bye.